Salut tout le monde, c'est URBCO, on se retrouve sur EVERSPACE 2 pour l'épisode 9. C'est parti. C'est parti, on part pour notre mission dans les goulots. Les goulots ou le goulot, on va bien voir comment. C'est le goulot. Voilà, on est arrivé. Le goulot, alors trouver la station de recherche. Ouais, c'est quoi le truc vert là-bas? Ça ressemble un peu à la mer des sirènes, là on voit presque rien. La mer des sirènes c'est sur Ceto. Oh, elle est complètement détruite la station. Eux ils sont plutôt proches je trouve. This is the research station the Ceto scientists wanted me to check up on. It would be surprising if there was still research being conducted here. Yeah, let's try getting inside and see what we can find. Ok, on va essayer de pénétrer dedans. Mais eux, je les trouve quand même assez proches. Alors, on va utiliser notre flaque. Les flaques, ils sont vraiment bien pour le minerai et pour les mines. Parce que regardez, on tire au lieu de les viser un par un. On peut rentrer dans la station par ici. Ok. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Entrée de la station, là c'est là, on ne voit rien. Ok, il va y avoir un combat avant de rentrer dedans. Wow, il y a une mine que j'ai oubliée. Well executed. Elle a lâché des mines. Hop là, là on va rentrer dedans, je peux pas au cas où. Je pense que en passant par ici on peut rentrer. Ah oui, on peut, mais il nous faut un noyau. Donc là je n'ai pas encore détecté le noyau, donc je vais chercher un générateur de noyau. Alors je ne sais pas si c'est par ici, mais j'ai cherché un générateur partout, je n'ai pas trouvé. On va voir. Il y a marqué générateur. D'accord, peut-être qu'il faut... Ah, le distributeur de noyaux, il est ici. Oh là là. J'ai fouillé le système, j'ai fouillé la zone comme un fou. Sans trouver. Et là, je vois que ici, on a un distributeur qu'on doit placer, bien sûr, là-bas. Déjà, ce qu'on va faire, on va essayer de ramener ce... J'espère que ça dure assez longtemps. Ah, on n'a pas de temps, c'est génial. C'est seulement une fois que j'ai fait tout le tour de la zone que je me suis dit, ben attends, on va quand même essayer de chercher un peu plus près.
Et voilà. Tiens, toi, je t'avais même pas vu. Alors maintenant... Bien sûr, on ne peut pas passer par là. Peut-être que là on a réussi à ouvrir la porte. Et allons voir. Ouais, la porte elle est ouverte. What's with those tubes? They contain dead anemones. The only remaining sample still alive is located over there. Conteneur sécurisé. Distributeur de sphères. Ici c'est quoi? C'est un générateur. Ok, donc là, prise de sphère. Et prise. Ça doit pas être compliqué. Comment on enlève ces bouquets là? Bon allez, on verra plus tard. Un ici. Un autre là-bas. A mainframe component. It's all spongy. I Ouh. assume a scientist can tell you more about it. Everything else here is either dead or long gone. I guess this wraps up our investigation. Là, on a eu un truc, on a eu ça. Délai de recharge, bon, il met plus de temps, mais sinon il est bon dans tous les autres trucs, hein. Il est de niveau 12, donc y a pas photo. Quoi. Station jumelle. Rapporter l'échantillon aux scientifiques à l'orbite de Ceto. Ok, donc il se trouve où? À l'orbite de Ceto. Ok, d'accord, c'est dans le système de Ceto. Je vais voir, il est quel niveau? Il est resté niveau 10, donc on doit retourner sur Ceto pour rendre... Bon, on va essayer, franchement, je crains que les ennemis sur Ceto doivent être plus forts. Ok, allez, c'est parti, on repart sur Ceto. En espérant qu'il soit pas devenu trop fort. Apart from your voice, is it possible to change aspects of your personality? Yes, that is possible. Is there any way to make you a bit friendlier, a little less cynical? Gee, Captain, you betcha. That's such a swell suggestion. A jolly hive makes for a happier ride. Oh, my sweet, scrappy, hell no. Stop that, please revert to default. I knew you would see reason. I detect the wayward Okkar unit mentioned by the communications manager. I see it. It stirred up a group of freelancers near the gate. Let's check it out. Ok. Hey, what's going on here? Jim Droznek. Droznek. Wait a minute. You're not an Okkar, you're human. Snap. Too bad you won't live to tell anyone. Target destroyed.
humans cease fire at once. I am a Navarch, speaking in the name of the Okkar warrior caste. We detected that a member of ours was shot down at these coordinates. You attacked us first. Hold on. I'm here on behalf of the Damaris Port Authority. Let me handle this. You may approach our vessel. Ok, je m'approche. This is a misunderstanding. The Okkar attacker wasn't piloted by one of your people. He was human. This is ridiculous. What you are saying is highly unlikely. Take DNA samples if you don't believe me. You'll see that this is an issue between humans. There is no need for the Okkar to get involved. That's a turd of Rosie Rost. We've been attacked by Okkar before. The Zarkov transit route is teeming with lizard outlaws. Hold your tongue. We have the authority to cleanse this place should need arise. Calm down, people. Where did you say you were attacked before? At the gauntlet, right down the corridor along the transit buoys. Let me just check out what's going on there, and maybe we can make some sort of sense of this. If you are correct, and this is a matter between humans, we shall stand by and observe until the issue is settled. Thanks. I'll head over to the gauntlet and see what I can find. You finally lost the will to venture further, and this moment was inevitable. Ok, alors voyons voir. Bon, on va le continuer un peu plus tard, ça, hein, parce que on a autre chose à faire pour le moment. Bon, mais c'est parti, on va repartir sur Union. D'ailleurs, j'aimerais bien regarder un peu pour voir. C'est ici qu'on doit se rendre. Très bien si on pourrait passer à la base avant. Ok, allez. Et c'est là. On est là. Là, ok, on a une mission ici. C'est quoi? Avant-poste commercial. Pour l'instant, on ne doit pas aller ici. On verra après. Donc, on part faire notre mission secondaire. On va ramener l'échantillon à la station scientifique de l'orbite de Ceto. Donc, c'est station jumelle, hein, notre mission secondaire qu'on a commencé sur Union. Donc, sur la carte, elle se trouve ici. Allez, on y va. Ok, ok. I went to the research station, but it was in shambles. Raided, I'd say. No, not now. They were so close. They've been bioengineering hydras to neutralize radioactivity. My people at home need this. I found a hydra sample, if that helps. Show me. Yes. This is it. Please, as a sign of gratitude, take this. Ok, cool. On a terminé ça et on est monté niveau 13. C'est super. C'est super, mais pour le moment au niveau 13, moi j'attends le niveau 15. Pour récupérer amélioration de dispositifs acquise, plus 1.
Ah ok, d'accord, c'est les points. Et moi je disais donc que j'attends pour pouvoir récupérer ma renommée professionnelle là, ici là, au niveau 15. Donc encore 2 niveaux. Donc maintenant qu'on a terminé la station jumelle, donc on va retourner sur Union et on va s'occuper de Fort Cache. Mais avant ça, on avait remarqué qu'en arrivant sur Ceto, en revenant sur Ceto, on avait vu une petite mission en bleu qui se trouvait dans le coin. On va retourner là-bas pour regarder c'était quoi la mission secondaire qui se trouve là-bas. Alors vous voyez là ici, à l'avant-poste. Hi again. I noticed that you put out a job request. Ah, hello. I haven't seen you in a while. And yes, you are correct. This time the job is about Bloodstar. You have heard what happened to them. Depends. Something new? They've disbanded. Their boss was taken out by some maverick upstart. I would very much like to shake the hand of whoever that was. Whoever it was might prefer to keep it on the lowdown. Anyhow, with Bloodstar falling apart, there are other parties interested in stripping the abandoned stations for whatever they're worth. Specifically a certain databank somewhere around Palimon, which is being sought by a client for a high price. I'd do the job myself, but it's a treacherous undertaking. Some old Bloodstar haven't quit the area just yet. Scavenging stations is kind of a pastime of mine. Simply point me the way. You'll be looking for a sizable databank. If you find and return the particular one we need, I will split the bounty with you 50-50. I'll be doing most of the footwork here, right? And I have the contact. You won't be able to sell the package without me. Transfer me all the info you got. I'll look into it. Ouais, j'avoue. Ok, donc. Banque de données, ok, c'est quand même une mission de niveau 11. Après, on va dire qu'elle se trouve sur Ceto et on est sur Ceto, on va pas retourner ici avant de le faire. On va essayer de le faire tout de suite. Donc, elle se trouve où? Ah, donc il faut aller dans toutes ces... pas de problème. On va commencer par la mer des sirènes. Allez, c'est parti pour la mer des sirènes. Alors, zone de recherche et zone de recherche 10 km. 1 km c'est celui-ci le plus proche. Ennemi détecté. Ok, il y a tout un système à déverrouiller. On est peut-être qu'il faut appuyer sur le bouton. Est-ce que c'est un bouton? Alors on va voir. Tiens, il y a des vaisseaux qui viennent d'arriver.
Je le vois pas, celui qui m'attaque. Ah, ils sont plutôt puissants. Hein. Armure à 0. Alors, il reste ce générateur. En pirate. The data on this server is beyond retrievable. Yeah, this thing's trashed. Ok. Donc. Wow. C'est plutôt protégé. Enemies in range. Ok, donc c'est à l'intérieur, il y a 2 boucliers. Là c'est un distributeur de sphères, à mon avis on doit les ramener. On va voir. Ok, d'accord. On pirate ça. Found one of the server locations. Hive, can you run a scan to see if this is the one we're looking for? The drives are completely scrambled. This cannot be the one. Best keep looking then. Hop. On va générer notre sphère. Oh mince. Bon, il est foutu celui-là, là, j'aurai pas le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des composants.
Module de vaisseau. Ah yes, un moyen. Cool, on va voir, on verra ce que c'est. Ça c'est quoi ça? C'est rien. Ok, on a terminé ici. Donc maintenant on va se rendre. Donc il y a la plaine et la flotte fantôme. On va se rendre à la flotte fantôme déjà. Ok, alors. Notre zone de recherche se trouve là-bas. Pour l'instant, on ne voit pas d'ennemis. Et on repère des vaisseaux. Hostiles incoming. Oh, faut faire gaffe. Oh, ça devient vraiment dangereux. Believe me. Ouais, il fait vachement mal lui. Oh là là. Donc, notre zone de recherche se trouve ici. Là-bas, je vois qu'il y a un bouclier. Là-bas, il y a un truc à l'intérieur à détruire. Mais comment faire pour rentrer? Ok, là, il y a une petite entrée. Ici. Un générateur. De l'autre côté, il y a quoi? Rien. On pirate. Interesting. Is this the one? No. However, I am reading some curious file details on a previous transfer to a new location. I'll keep looking for more servers. Ok, ok. Donc on n'a pas trouvé grand chose ici. Comme par hasard. Bon, donc on va aller sur les plaines. La plaie de Paléon. Bon, c'est la planète qui a été explosée. Hein. Ok, voilà. On est arrivé. Il y a piraté le serveur 3. Donc nous on est allé au serveur 4 direct.
y a quoi d'autre? Il y a sûrement d'autres protections. Ok, ce qu'on recherche, à mon avis, se trouve à l'intérieur. On le pirate. The memory has been wiped. La mémoire a été effacée. Archive admin. When was that? The timestamp is unreadable. Let's see what the other servers have in store. There are no more server locations, at least none highlighted by the trader. Huh. Wasn't there anything you could glean from those other drives? There were some remaining files of historical interest dating to the time of the Okkar incursion of Palimon. I came across numerous entries authored by the archive admin, some written decades apart. Could it be the same person? The author states that they arrived in Palimon as a mere miner, but wishes they had stayed on EVERSPACE, where they felt more at home. I do have a record of a mining station in the vicinity of Eculus. Here are its coordinates. Well, it's a long shot, but maybe that's where they transferred the databank. Let's check it out. Ok. Bon, on a plein d'ennemis qui sont arrivés. Et ils sont de quel niveau tout ça là? Bien sûr, c'est des niveaux 11. Ok. Donc c'est parti pour la structure en ruine. The station appears to be abandoned. All the better, I suppose? If the trader was right and the data he's looking for still exists, this place is our last chance of finding it. All right, Hive. Hold tight. I'm heading in. Who are you? How did you find this place? Don't move. I've got my crosshairs trained right on you. Why does everyone have to be so jumpy nowadays? Come now, relax. There's enough calamity at play as it is. Are you referring to the disintegration of the Bloodstar gang, or the general state of the DMZ? The former, obviously. Damned Bolton. It was bad for a while already, but it got worse once he took over. Bolton? People called him Gas Mask. Not that anyone would call him that to his face, of course. He was disfigured, bitter. Oh yeah, Gas Mask. Doesn't quite earn my sympathy. What would you know about any of this? You've encountered him? I don't want to get into it. I'm just looking for a particular databank. I'm working on the assumption that someone brought it here ages ago. Whoever archive admin was. Yes, that was me. I suppose G&B hired you in order to ascertain the remaining resource value of the region. We mined on Palimon during the war. We knew the risks, but then G&B failed to extract us from the encroaching battlefront. When the dust settled, the only ones left were the few of us who hid deep in the shafts. The databank you're looking for is more than simply log records and resource locations. For G&B, it's a historical stain on their reputation that needs to be erased unless they are ever taken into account. For us, it's where we came from. It's who we are. Or what's left of you. Bloodstar's finished. And you seem pleased enough about it. You know, we weren't always on the wrong side of affairs. I was the gang historian, but my job was more than keeping files. It was onboarding new recruits to our code,
It was keeping the continuity. Now, there are none left to carry the flame. Some are joining new gangs and leaving their old allegiances behind. Some are trying to flee the DMZ altogether. All that remains are the stories. Take the data bank. I'm not equipped to resist you in any case. But keep in mind, the drives are antiquated and cumbersome, incompatible with newer technology. The whole data bank needs to be physically removed from the back of the station. I only want to live out the rest of my time here in peace. That is quite a heavy tale. Thanks for sharing it. Just get out of here. I've done all I can. My life's work is over. Hey, take care out there. Whatever. Ok mec. On va te laisser tranquille, mais avant ça, on va aller regarder ce qu'on a eu de nouveau là ici. Dans les modules de... Ah mais c'est quelque chose qu'on avait déjà. Ah c'est nul. Ouais c'est nul. Ok, donc la banque de données se trouve juste là. You found it. Removing it now. Pull me up a random section, Hive. Bloodstar code updated 0703-3045. Care, camaraderie, coexistence. The Bloodstar Oath is amended to include squadmate responsibility for widowed and orphaned members. Okay, that's interesting. So they did have some form of social code. Pull me up another. 1712-3048. A crew of 15, found malnourished after being forced from Union. 2 weeks rest and recuperation offered. A number already expressing interest in joining our ranks. Well, they can't have been all that bad if they were rescuing starving crews. I wonder where it all went wrong for these guys. Let's try another. 3011-3055. Man-at-Arms Bolton again challenges the chief for leadership. The council intervenes to remind Bolton of the electoral process which has existed since the gang's founding. Bolton is reprimanded, but remains defiant. Sounds like a slide into a dictatorship. I reckon we did Bloodstar a favor by ridding them of gas mask, even though it meant their undoing. Hive, I need to reconsider this. I mean, what's G&B gonna do with all this but mine it for resource data and erase the rest? We have a choice here. Return the data to the old-timer and let him finish his life's work, or cash it in for a healthy profit. Ok, d'accord. Alors, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est de rapporter l'archive à l'archiviste. You have returned. Yeah, I've had a change of heart. I think you should keep the databank. Let's just say I might have learned a new appreciation for history. Tell me something. I've been wondering. Are you him? What do you mean? Come on, there aren't many fighters out here who could have picked a fight with Bloodstar. So are you the guy? Is this for the record? On the final page. Yeah, I'm the guy along with Dexter Bashar who killed Bolton. Gas mask. We were taken hostage and tortured. Dexter Bashar. Be sure you get that name right. Nasty business. I was never keen on the hostage taking. Bolton was the reason it all went to hell. Maybe one day you'll be able to rebuild Bloodstar how it used to be. No, it's just a story now. You've shown heart by helping to preserve it. Thank you. Ok, cool. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao ciao.